11월 2일 EGM 컨퍼런스 시작하겠습니다. 발표자는 강사 이상준입니다. 환자는 77세 남한이고 디스니아 온 익설션을 치프 컴플레인으로 주셨습니다. 이전에 과거력으로 컴플리트 에비 블락으로 DDD 페이스메이커를 19년도에 넣었었고 어, 그 이전이었고 제너리스 체인지를 했던 것 같은데 이거 생각했고 그리고 21년도에 A리드에 언더 센싱이 있어서 모드 체인지를 했습니다. DDD에서 VVIR로 모드 체인지를 하고 진행 중이고, 그 이전에 APIP과 TP가 플러터가도 확인돼서 2019년도에 CTI 블락을 했었던 분이에요. 그 TR, 시비어 TR이 있었고, KD 스테이지 3에 런캔서로 레프트 어플 로브는 이제 로빅토미를 했었던 과거력이 있고, 리버에도 메타인 줄 알았는데, 요거를 웨지 리섹션을 해서 확인했던 게 헤만지오마로 확인됐던 과거력이 있습니다. 그 사이너스, 그러니까 타키카디아가 인덕션이 되기 전에 이제 있었던 심전도인데, 이때 보시면은 VVI 페이싱 분립 관계, 그 벤트리큘라 페이싱 리듬인 걸 확인할 수가 있고, 중간에 보이는 이런 이제 PAV가 보이고, V1에서 바이페이직해 보이고, 임페리얼리드에서 2에서는 포지티브로 생각되고, 해서 사이너스 오리진의 PAV라고 생각이 되는 심전도고, 컴플리트 에이블 블락이 있기 때문에 AV 디소시에이션이 페이싱에 의해서 만들어지는 그런 리듬으로 생각이 됐습니다. AD 디소시에이션이에요? 페이스트 TR이 거의 나온 거예요? No, 이거 it's dissociated. Yeah, it is dissociated. Yes. 이게 Right. Sometimes end of a T wave all over the place. Okay. 네. 그래서 올해 9월 달에 이제 도큐멘트된 그 타키카디아의 심전도인데 보시면은 이렇게 타키카디아 So you can look at the lead one. There's a 2-to-1 tachycardia going on. Very 예, slow. Right? Okay. Can I rule that out as a sinus tachycardia though? Because the patient is dissociated. Okay. But it looks like a conducting. You think it's a conducting or not conducting? I don't think it's 컴플리트 에이블 블락이기 yeah, 때문에 not conducting because so that rate still could be a sinus tachycardia in this patient possibility because the patient doesn't have left lung, upper lung. Remember? 네, 맞습니다. 로백토미를 The patient has a severe TR also. 네. So that would be decremental for this guy. Okay. 체스트 엑스레이를 보시면은 이렇게 페이스메이커가 들어가 있고 Boy. 왼쪽은 이제 레프트 어플로브에 로보토미를 했었기 때문에 다이프레임이 이렇게 올라와 있는 상태로 관찰이 되고 있고 벤티피클레 리드를 보시면 좀 이상하게 들어가 있는 것처럼 보입니다. 이게 Okay. 몬드 스타일렛이라고 해서 세탈 페이싱을 Mm. 위해서 이제 Right. 이런 스타일렛을 사용해서 했던 이제 시술이었는데 아주 잘 된 상태는 아니긴 했습니다. 심전도에서 보면은 Uh-huh. 네, 세탈 페이싱이라고 보기에는 좀 어려운 그런 심전도였습니다. 그리고 카디오메갈리가 좀 관찰되고 있었고 컨제스천은 뚜렷하게 보지는 않는 상태였습니다. 그래서 카테터 포지션을 처음에 디플렉티블 그 데카플라 일렉트로드 카테터를 CS 깊숙하게 넣어서 레퍼런스 카테터로 이제 사용하려고 했고 그리고 디오데카플라 일렉트로드 카테터를 RA에 하이 RA부터 이제 그리고 RA까지 이렇게 걸쳐서 스터디를 진행했습니다. 그래서 보시면은 처음에 들어가 봤더니 CS부터 먼저 삽입을 해서 가겠는데 사이클 랭스가 거의 400 정도 넘어가는 그런 사이클 랭스라고 생각을 했는데 RA 쪽으로 이제 디오데카플라 일렉트로드 카테터를 넣었더니 이게 투투원이었습니다. 이게 RA가 2배로 더 빠른 속도로 타키카디아가 돌아가고 있고 이 LA 쪽으로는 이제 투투원으로 컨덕션이 되는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 당시에는 요거밖에 생각 안 했는데 여기 보시면은 19, 20 RA 섹툼 쪽에도 보면 투투원으로 이렇게 컨덕션이
프로파게이션이 되는 걸 볼 수 있어서 아래 안쪽에서도 투투원으로 컨덕션이 블락이 되는 것을 알 수 있었습니다. 아래 안쪽에 스톤 블럭. RA 내에서 블락이 아, 19, 네. 20은 지금 네, 19, 20은 RA 안쪽에 있는 기능인데 네, 컨덕션 블락이 있어요. 그래서 이 타키카디아를 매핑을 할 때 레퍼런스 EGM을 이제 잘 설정을 하고 그 레퍼런스가 바뀌게 되면은 또 그 타이밍에 따라서 다 맵이 바뀌는 거기 때문에 디지털 CS를 이제 원래 레퍼런스로 삼아서 진행하려고 했는데 지금 이렇게 컨덕션이 투투원으로 컨덕션이 되는 상황이었어서 레퍼런스로 삼기는 어렵다 판단해서 투톤 컨덕션인지 더블 포텐셜인지 어떻게 알아요? 이게 더블 포텐셜인지요? Why not double potential? Dr. Bug asking you. 멀티 What is the characteristic of 에서 double potential? So what is the convincing evidence this is a two-to-one conduction? What is not? First of all, 거의 2배예요. yeah, 네, no, it's not just that. I think two things that you have to look at it. First of all, if you look carefully at double potential, okay? First complex has a very sharp, tall R wave. And second component of that late potential, second one, initial onset is not very clear. But if you look at the H56, take a look at the H56. You can see initial component of that complex is negative, very small negative. Okay, you see that? Keep coming. Yeah, no, wait, yeah, keep coming. One more, right there, small Q, and then R, right? Look 네, at your second complex from the next one. Moving, small R wave. No, you passed. Complex to the left. Yeah, that guy is a positive. You see that? What did I tell 네, you? Vector is opposite. So that tells you this is a line of block. Okay? But 카테터 자체가 what 스테이블하지 않아서 그런 건 아닐까요? 이게 지금 I don't 스테이블 know about that, but also you see other potential, same potential in the cell. Now, what I'm worried is not that one. Go to the first to second bit. No, go to the left. That guy, and then that guy, and then next one. So you see that your PP or flutter interval, PP interval is changing. Can you see that? They're not regular. The first one, that one, and that one you're pointing out right now. So you may be looking at the wrong signal. You see that you measure that small flat signal and then draw backward, wavefall, right after that guy, the tall guy after the small low fragment signal, right there. So that is, what you see in the measure. I think that's a regular tachycardia. Agree? That might be 2-to-1. Okay? So this is sharp potential. We tended to pay more attention in general. Sometimes you need to pay attention to this slow, small fragment signal. You measure the PP at that interval there or whatever that measure, make sure that they're even. Then whatever the rest is a bystander potential. Got it? So you don't measure wrong thing. I'm just showing you how to measure this thing. All right? I think it's a 2-to-1 block. I agree with you. Okay? But not that in that sharp potential. No, that's a random. I'm looking at the 1, 2, 3. I see in your screen 3 potential like that. But then you got many more small sharp flat potential marching through. Okay? Make sense? 네, The next time you measure with the caliber to make sure. Okay. All right. Then you'd be regular tachycardia what you see. Okay. 네. 아니 근데 투톤 컨덕션인데 그 H9, 10에 보면은 시그널의 폴라리티가 계속 왔다 갔다 뛰잖아요. I think it's probably instability. Which one you consider as the true potential? That would be the issue, right? But if you measure the center screen, just the two small potential between the one sharp potential, two potential the same polarity. Now this sharp potential that you see, I think this is random potential.
중간보다 약간 오른쪽에 보면은 지금 폴라리티가 계속 바뀌면서 가는. That guy? 또 I think that's a 위요. random potential too. 910. 그 위에. 예. No, that's a random potential because it's a merge with the other underlying. So I don't know whether that's a real potential, Dr. Bach. You see same potential very last in the screen. Take a look. Very last potential on the screen. Go. That guy. You see? I think this potential is nothing got to the tachycardia. That's what I see. The real tachycardia is in the far field signal right in the channel 7 and 8. You see that? Far field signal appearing flat guy. Keep marching. Yes, keep looking at it. All the way there. Consistent. Okay? So if you're thinking about two-to-one conduction block, try to find a channel that you have a more consistent, even the low amplitude signal, but are visible. That would make sense for this patient. This patient did the ablation right atrial isthmus flutter before? 예, 했었습니다. Yeah, any other line of a block in the right atrium ablation on this patient? Beside the atrial flutter? Nothing else? 네, 안 했었습니다. Right. Certainly it's possible that clinical history-wise is pretty consistent with it because the patient had a severe tricuspid regurgitation. Patient had a pacemaker with a via mechanical dissociation. Plus, patient had pulmonary hypertension from the pneumonectomy plus lung CA. RV is enlarged in chest X-ray because your left apex is lifted up. All this is consistent with probably cardiomyopathic pattern change involving predominantly right atrium, right ventricle. That's what I see. But any other comment? 시그널도 굉장히 작아서 Okay. 스카 체인지가 All 굉장히 right. 진행된. Yeah, but the signals 작을수록 더 재밌어 케이스가. 네. You have to pay more. Okay. All right. Okay. 레퍼런스도 삼으려고 라이트 인터널 듀블라 베인을 펑처를 해서 SBC 쪽으로 음, 쿼드리플라 일렉트로드 카테터를 삽입해서 여기서 고정을 해놓고 레퍼런스로 삼고 다시 매핑을 하려고 했습니다. 근데 재밌었던 게 I 또 see. SBC 아래 정션쯤에다가 놓은 것 같은데 여기서 지금 또 음. 투톤으로 So two-tone block, 네, right? 되고 있고 아까보다는 좀 더 선택이 잘 되는 Much better signal. 네, Yes. 좋은 시그널 That's 보이고 good. 있는데 Okay. That's a good job. Okay. Great. And there's one artifact right there in the center of it. 네, 어쨌든 고정이 잘 되어 있는 부분으로 레퍼런스를 삼고 진행해야 되기 때문에 Right. 어쩔 수 없이 여기 디스탈 CS 저 EGM을 가지고 매핑을 진행했습니다. 피러게이션 매핑을 진행했고 매핑 진행하는 중에 이런 더블 포텐셜이 라테랄 월에서 아래 라테랄 월에서 이렇게 더블 포텐셜이 관찰되기도 했었고요. 이제 액티베이션 맵을 보면은 좀 어디가 월리스트인지 이게 포컬인지 저 리엔트리인지 좀 해석하기가 어려운 그런 액티베이션 맵을 보여주고 있었고 볼테이지 맵을 이제 봤을 때는 전체적으로 굉장히 스카 체인지가 많이 일어나 있고 아래 로 라테랄 쪽만 이렇게 조금 그나마 볼테이지가 남아있는 이런 것들 볼 수 있었고 이때 칼트바에서 잡혀있던 시그널을 보시면은 B2스루에서는 이렇게 사이클 렉스가 짧은 그 타키카디아가 인식이 됐는데 Mhm. 보시면 여기 F 여기만 가도 F하고 G 이런 데만 가도 투투원으로 지금 컨덕션이 일어나는 것을 아래 내부에서도 여기서부터 여기까지 넘어가는 게 지금 컨덕션 블락이 존재하는 것을 확인할 수가 있었습니다. 나머지 부분도 컨택이 되고 있는데도 시그널이 굉장히 작고 거의 없는 부분들도 있어서 아마 일부분 또 블락이 또 존재하는 것으로 생각했습니다. 그래서 여기서 코헤런트 맵을 돌려봤는데 코헤런트 맵을 돌리니까 맵은 전체적으로 많이 잡았는데 지워지더라고요 보니까 이게 사이클랭스가 그 레퍼런스로 삼은 디지털 CS에서의 이제 사이클랭스로 계산이 돼서 460인 사이클랭스만 남고 나머지 230인 것들은 다 또 지워지면서 이런 맵이 만들어졌습니다. 그리고 또 해석하기도 굉장히 좀 난해하고 제대로 그 맵이 이게 타키카드의 메커니즘을 설명하기가 어려운 그런 맵이 나왔습니다. 그래서 So hang on a second now. Why did you choose distal CS, not the proximal CS? 어, Because electrode location? 일단 고정이 잘 돼야 된다고 생각을 했고 So 어, other possibility that
you could pull back your CS catheter next time 네. to see whether you can have a relatively stable EGM in proximal coronary sinus. That would be a much better reference than way lateral distal CS. Because what I see, if this is a tachycardia that originating where you're thinking tachycardia circuit is going to be anterior septum or anterior wall, you're going to have a collision away front going to that CS catheter distal from background bundle and then also coronary sinus. So then EGM may not be very good for right atrial reference because you're simply two-way front colliding that reference. So I think what I see that you have left a significant 3D map window gap here. So next time, if you wanted to try to do proximal CS as much as you can, because the proximal CS is still have a connection with the right atrium, and should be able to give you a good anatomic and activation map. Okay? Yeah, that's what I would have done here. Pull out the CS catheter plate that with that little bit where the proximal CS has a decent EGM with a stable. Okay? 만약에 패스트 드라이버가 있고 거기서 투통 컨덕션이 됐다고 그러면은 Yes. 래핑 윈도우를 좀 짧게 잡아가지고 그 에리어 오브 인트레스트 쪽으로 먼저 잡아볼 수 있을 것 같은데 그렇게 안 해요. 자동으로 잡는 것만 했어요. You can do that, but Dr. Bach, remember, patient has 네. conduction block. 다시 잡았다는데 그랬어요. You have a 2-to-N conduction block. So probably, best bet is that did you have even the surface ECG, any of those still expression with 2-to-1 block? So it's going to be very hard to really map the whole thing. But it looks like a very localized transcrista atrial flutter, looking at the EKG and the smell like it that way. But then if that's the case, I think you really need to have maybe one catheter close to the appendage somewhere, right atrium. Maybe it would be good for you. 그래서 좀 스테이블한 그 레퍼런스 카테터를 그 아. EGM을 확보하기 위해서 아질리스 카테터를 이용해서 RA 라테랄 월에다가 그나마 지금 네. 볼테이지 맵에서 보면 라테랄 이쪽에서 시그널들이 좀 크게 관찰이 되고 있는 상황이어서 요 근처로 이제 데카나브 카테터 그 디플렉티블 데카폴라 일렉트릭 카테터를 놓고 매핑을 이제 진행했습니다. 레퍼런스로 삼고 그때도 이제 매핑을 진행하면서 보니까 요 라테랄 월 근처에서 아까도 보였던 더블 포텐셜이 관찰되기도 하고 여기 프래그멘티드 포텐셜도 관찰이 됐습니다. 이 부분이 이제 C였고 프래그멘티드 포텐셜이 그리고 더블 포텐셜이 여기 D 쪽 이쪽에서 관찰이 됐습니다. 나머지 부분에서도 이런 더블 포텐셜이 있는 부분들하고 이제 프래그멘티드 포텐셜을 마킹을 해놓기는 했었습니다. So what is the meaning of that fragment potential? 타키카디아의 메인 서킷일 수도 있고 아니면 바이스탠더일 수도 있을 것 같습니다. 스카에 의해서 만들어진. It's not a bystander. But if you look at the activation time, look at your Carto map, okay? Let's look at that for a moment. If you look at the first two bit, no, first two one, yes. You can see octa C45, the red one. The next one, C34, I think, C34, yeah. That timing, no, can stay there. And then go to C23, right? Next channel. And then you go to the C12. Look at the activation time. Which one's earlier? C34, right. And then looks like a propagating toward the C12, right? 네, 맞습니다. And then what happened at the second complex? Long fragmented signal with the tail of that is predominantly negative suddenly. You see that? The fragment signal at the end of that P wave, yeah, is negative instead of positive. Go to the little to the left. Just touch right there. You see it, that fragmentation? Then you come down now backward. Coming down now.
to the C23 got longer, right? 네, So what does that tell you? So probably you can imagine wavefront coming from below C4, 5, 6 somewhere, turning around that point. Okay? So this is a typical sort of a local reentry, if you will, that you will eventually become double potential in the further down. That's what you see in octave D2, D1, D2. Isn't that what it is? D1, D2 has a double potential. Yes. Next channels, you see much better double potentials. Next one, next bit. Yes, there we go. So you can kind of try to imagine if that is a possibility, then what you want to do, you want to map that area a little bit better, see whether you can create a contiguous EGM. It makes sense. Okay? So it is important that when you're doing this type of small reentrant tachycardia map, look at the EGM and move catheter according to the area, the region of interest. Okay? 네. Okay. Next time you can do that, and it will be much better for you. All right. 그리고 매핑을 하던 중에 이제 AT가 터미네이션이 되는데 터미네이션 아. 된 부분이 요 파란색 부분이었고 그 당시에 옥타레이드가 이렇게 위치하고 있었습니다. So 요때 where was Octar A1, A2? A1, A2. AT가 여기 지금 있습니다. A1, A2. Right. Let's look at the EGM A1, A2. 네, You see a sharp potential, 2, and then split down, coming all the way down. So probably that was the turning point that this tachycardia was. Or could it be micro reentry? Yeah, and as you see similar EGM reverse of that, what you see in Octare B4, B5, B5, B6, yellow. Yeah, B4, B5, yes. Two channels, yes, that's you just passed. Yellow channels coming down. Yeah, that's the two guy. Mirror image each other. So probably you're close to that area. And then that, I think also near that area, you're pointing where the A is. Okay? 생각이 좀 달랐는데 사실 여기 사이클렌스가 짧은 부분, 요 부분까지는 지금 타키카디아가 있었던 부분들이고 나머지 Right. 부분에서는 사실 명확하게 보이지는 않았거든요. 그래서 Termination 여기 there, right. 지금 There. 타키카디아가 오히려 블락이 되는 위치라고 생각했습니다. 여기서 지금 여기까지는 But 타키카디아 지금 되게 된 부분이고 나머지도 보시면 여기도 지금 I think 여기가 색깔인데 여기 이렇게 있는 거 봐서는 지금 투투한 블락이 있는 부분이 요쪽 여기서부터는 블락이 존재하는 right. 거고 When I'm looking at your core is there. Yes. 네. A1, B1. Okay. All right. 그리고 사실 프로카이 이미지에서는 여기서 너무 어브럽트하게 터미네이션 되는 것처럼 보였었거든요. 근데 칼투에서 반영해 주는데 여기서 못 보여주는 게 이제 5, 6입니다. 이게 3, 4까지만 보여줘서 이렇게 마치 어브럽트하게 터미네이션 된 것처럼 보였는데 5, 6을 보시면은 이게 4, 5, 6을 보면은 요런 여기서부터 여기까지 인터벌은 앞에랑 비슷해 보이지만 요 사이에 아마 요게 이제 APC를 만들면서 터미네이션을 만든 게 아닌가 생각했습니다. Because your A1, A2 potential is even earlier than that. Look at that. A1, 네. A2. Yeah, even earlier. 네. So unless that's a far-field V, I can 100% be sure because I wasn't there. But if this is the case anyway, I think your small circuit is turning around, close the appendage body almost, looks like. Is that correct? You're inside the appendage there. 근처인 것 같긴 합니다. Yeah, right. Yeah, right atrial appendage is pretty big, this patient. So, okay. So did you able to get a good activation map or no? 일단은 타키카드 서킷은 어느 정도 포함했다고 생각했습니다. 여기서부터는 커넥트 Okay. 블락이 존재하는 구간이기 때문에 서킷은 어느 정도 커버를 했다고 생각했고 보시면은 마지막 그 A 시그널 이후에 레프트 쪽에도 이렇게 뒤에까지 컨덕션이 되는 걸 볼 수 있습니다. 그리고 요거는 OH 옥타레인인데 여기서도 지금 마지막 비트가 이렇게 가는 거서 여기서부터 여기까지의 컨덕션 딜레이가 굉장히 긴 상황이라고 생각이 됐습니다. You have also another very high frequency spike in the very first signal. OD12, first beat. Go to the left.
Yeah, yeah, OD12. Coming down, 1, 2. D12. Yeah, that guy. You just passed, no, go back there. So, no, previous bit. Is that sharp potential? 네. Looks similar to the what you're pointing at the termination. But I'm not sure that signal blocked the tachycardia. The reason I say that is that you look at the your RA56 activation sequence continue the same, except PP interval got slightly shorter there for some reason. But I don't think it's PC. Something else blocked it. Maybe you could argue OH12 signal, maybe, but I don't think it is. Because if you look carefully, speed just before, you measure 230, whatever cycle length. No, go to the OD12, go to 12. Yes. Do follow that complex signal. Slowly come to the right. Last bit. Do you see it gets suddenly longer, that conduction, that bit? Yeah, that one? Even though there's maybe far field V, but I can't tell whether far field V or not. No, there's a far field V, very small one. That got to be predominantly HR signal then. So then you have some reason conduction block happened there, not because of that sharp signal. Because your intrathecal conduction start delaying there. Already got much longer than before. That's the only thing I see change there. Okay. I think that's bystander potential, that sharp thing. Okay. 그래서 히스토그램 Alright. 보면은 타키카디아 서킷을 저 사이클렌스를 커버하지 못했는데 아마도 이 말씀 주신 것처럼 마이크로 리엔트리라서 전체 타키카디아 사이클을 커버하지 못한 걸로 생각됐고 터미션 되긴 했지만 요 바깥으로는 다 투투원 컨덕션이 일어나는 지점이라서 오토를 잡지 않고 이게 직접 보고 시그널 보고 잡았던 맵입니다. 그래서 Okay. 사이클링에서 230인 것만 이렇게 잡아서 표현을 했고 요때 코헤런트 맵을 보시면 사실 컬러를 보는 것보다 요 화살표를 보시는 게 좋은데 아까 말씀 주셨던 여기 요 부분에서 이제 그 EGM에서 돈다고 말씀을 하셨는데 요 부분이 요렇게 해서 요렇게 도는 것처럼 요렇게 도는 것처럼 보이는 부분이 있었고 또 여기서도 요렇게 돌아가는 것처럼 여기가 더블 포텐셜을 보였던 요 D 부분이고 요렇게 해서 요렇게 돌아서 또 보였던 부분이 C 근처거든요. 여기 요 부분이 타키카디아 타깃일 수 있겠다고 서킷일 수 있겠다고 생각했습니다. 마이크로 렌트리가 있는 게 아닐까 생각했습니다. 그래서 여기를 사실 타깃으로 하면 또 다른 이스무스를 만들 수도 있기 때문에 어브레이션을 이렇게 리니어하게 진행을 했고 엔트레이는 안 해봤어요? 엔트레이는 당시에는 네, 캡처가 잘 안 됐었긴 하거든요. 여기가 스카 체인지 때문에 이제 잘 안 되겠습니다. 그래서 리니어 어브레이션을 하고 나서 여기 어브레이션 카테터를 사실 여기서 이제 캡처를 해보려고 했는데 캡처가 되는 부분이 많지 않아서 여기까지 내려가서 페이싱 했을 때 캡처가 됐고 이때 캡처를 했을 때 보시면은 쪽 EF 쪽에서는 시그널이 그 인터벌이 짧은데 여기 라인 바깥쪽으로는 인터벌이 이제 길어진 것을 확인할 수 있어서 블락이 모두 형성됐다고 판단했습니다. 그러고 나서 그러고 어떻게 컨펌했다고요? 그 오브레이션 카테터를 라인 Pressure pacing. 그래서 Yeah. 라테랄 쪽에서 하고 요 메디알까지의 요 인터벌이 확 길어진 것을 확인하고 인터벌 저렇게 스칼라만 하는 상태에서 인터벌만 갖고는 바이다이션 블록 컨펌하기가 어려운데. 네. But if you look at your propagation map or EGM from V3 to V12, look at the V34 is earlier than V1, V2. That means impulse probably, coming around some reason, right? Look at that, the V1, V2, and then V3, V4. V3, V4 slightly earlier than V1, V2. Therefore, probably turning around, coming back into the, okay? Yeah. I think there's I don't know whether conduction block, but there's a significant conduction delay there. 네.
어쨌든 이러고 나서 이제 아예 페이싱 220까지 내려왔을 때 인덕션이 되지 않고 이걸 여러 차례 이제 Uh-huh. 반복했는데도 인덕션이 되지는 않았습니다. Good. Okay. So, A로도 500, 220까지 내려가는데 보시면은 이 컨덕션 딜레이가 굉장히 긴 걸 볼 수 있습니다. 이렇게 들어가는데 요게 요 비트고 요게 요 비트고 요게 LA 사이즈 요 비트고 아래 쪽에서도 네, 딜레이가 있는 것을 확인할 수 있었습니다. okay. So 페이스메이커 why, 옆에 mhm. Why the patient develop tachycardia then? What is the mechanism? 첫 Is 번째는 that 스카에 의해서 from the cardiomyopathy? 네, Okay. Now you notice that inside the appendage, your voltage map, there's a certain area has a little bit higher voltage than the rest of the scar, right? 네, 사실 All 제가 right. 여기다 놓치는 않는데 오블레이션 카테터라 가지고 요게 아래 어펜디지 쪽 그 Mm-hmm. 요거 페이스메이커 리드가 있는데 가서 사실 프로그래머가 바로 없어가지고 Okay. 네, 체크를 했었는데 거의 시그널도 별로 없고 캡처도 안 되는 상황이었거든요. 그래서 나중에 페이스메이커 저 프로그래머를 가지고 캡처를 이제 확인해 봤는데 맥시멈 아웃풋으로 해도 캡처 페일러가 아닌 것을 확인했습니다. 이전에 그 A 언더 센싱이 있어서 이제 VBI 모드로 했었기 때문에 그동안 인트로게이션 안 해서 몰랐었던 건데 A 리드는 펑션을 못하는 Oh, 그만큼 where's, where's your octave here now? Octave was out of a body? I don't see no signal on octave. 아닙니다. 요 지금 제가 그림을 잘못 넣었는데 오타레이는 아까 요, 요 근처에 위치하고 그래서? 네, 근데 보면은 그 옥타리 시그널 자체가 보면 아예 없잖아. 네 맞습니다. 그게 이분이 된 사이너스 디스펑션이 굉장히 심해서 사이너스 right. 피해가 거의 안 그 나는 보시면은 very first beat 봐봐. very first 이번에 beat H7A56 그게 Atrial activity 아니에요? 네 지금 맞습니다. tracing 위치가 H7A563412 요거랑 그게 left 여기 atrial activation 아닌가? 사이너스? 네 아니요. 맞습니다. 그 첫 번째. 네, What is it? That's atrial activity. And there's another one summating in the very end, the last of it. So basically, you have a still non-capture atrial lead with the dissociated P. 네. Okay. 그래서 시술 끝나고 나서의 이제 심전도는 벤트리큘러 페이싱 Right. 리듬이었고 더 이상 이제 타키카디아 없이 환자는 퇴원했습니다. So 이 patient은 pacemaker lead revision 안 해주는 거야? 한다고 하면은 이 캡처가 되는 부분이 사실 되게 국한적이었어서 쉽지 Well, 않은 you 것 map 같습니다. it. So you map the voltage map. 네, 맵을 가지고 I see there's a one purple area, pretty nice purple area. 그 purple area anterior septum에 있잖아. 네네. 그래서 볼테지 맵한 거 아닌가? 세프론 쪽까지는 아니고 여기가 아니 안테리어 그 purple 거기 anterior septum. Yeah. That may be the site where you want to explore the possibility to put a pacemaker lead there. 네네. Yeah, I think that's what the advantage of you doing 3D mapping, especially people who has extremely sick atrium. For the future potential use of a pacemaker lead placement, map can be very useful. Okay. Now the sometime you may not able to capture in the bipolar fashion, but you can sometimes modify a little bit unipolar, then you may be able to capture better without giving too much diaphragmatic or either muscle contracture. So this is something that you need to think about it. And I think this patient, really need a HR kick. Got severe TR, all this going on. Since you got rid of tachycardia, now going to be stable. I think it's definitely needed looking into that because he had no other solution right now. He's a lung cancer patient, pneumonectomy. I don't think anybody going to do any more aggressive procedure. So something to think about it. But my next question for you, if left atrium, right atrium does not work, would you consider doing left atrial pacemaker, this patient? 음, Tough question. 괜찮은 방법일 수도 있을 것 같긴 합니다. Right. 여튼 EGM이
It's not ideal, but I think maybe, your CS have a decent A. I can see it. Okay, your CS atrial electrogram much better than right atrium. So something that you may want to consider if you, want to explore that path. Better than nothing, I think. Okay. All right. 제 케이스 여기까지입니다. Okay. Anybody have any comment, please? 클리니컬 퀘스천을 좀 하나 던지고 싶은데요. 이렇게 심한 HR 마이오피스가 있고 LA-RA 디소시에이션도 중간중간에 보이는 환자 같은데 이런 환자에서 AB 싱크로니를 유지하는 게 임상적으로 의미가 있나요? Well, I think patient has really no other choice at this point. He is not a candidate for, any form of surgery. And the other option would be that you do BBI pacemaker, but then if you want to do maybe septal pacing, hoping that narrow the QRS complex, that might be something that you want to try. But if you're going to do septal pacing, you have to open up his pocket anyway. Then might as well also try to improve his HR lead as well. Why not? You're already there. So I think AV sequential pacing could be very beneficial, especially in terms of maintaining heart rate during the activity, AV synchrony. And patient has severe TR, pulmonary hypertension. Look at the RV and RA. So you need to somehow decompress that pulmonary artery pressure. One thing that we know, I think a little bit helpful, I wouldn't say, but perfect. But then if you have a good distance septal pacing with the increased rate response, I think he can improve a little bit symptoms. I don't think any other hope for this patient. Okay. 이거 이제 미설드리가 핫블럭이 있고 페이스메이커 들어가 있는 환자이기 때문에 저 같으면 이런 환자는 그냥 좀 VBI 페이싱하면서 레이트 컨트롤이 충분히 되기 때문에 만약에 핫펠레가 생기면 그때 가서 CRT나 CSP 쪽으로 바꾸는 쪽으로 아니, 이 환자 별로 없어? 네, 없습니다. 그 시어레티컬리는 AB 싱크론 유지시켜주는 게 도움이 되겠지만은 실제로 이 환자 A춤이 얼마나 트랜스포트 펑션 할지는 잘 모르겠는데요. This patient, wait a minute, guys. How come this patient doesn't have a right side failure? What proof do you have? Doesn't make any sense. Patient's right atrium is gigantic, RV is enlarged, and then you saying that the patient may not have a left ventricular failure. So you need to look at the carefully the liver enzymes and all that together, okay? Before you jump into that conclusion. And I bet you this patient have liver dysfunction. So when you're making the diagnosis of heart failure, is something that we need to look at as a globally, not just the left ventricular function. So reevaluate it, please, and then see what you guys can think about it. Okay. And I would try to probably, get beneficial this guy AV synchrony. And simply he has no other hope. How old the patient is? 60 something, I think was. Am I right? 77세입니다. Oh, that's maybe different. Yeah, but Yes, still, symptomatic. yeah. So anyway, conservative care, we understand that, but then, for whatever is the best for the patient, you need to assess carefully. Discuss it. Okay. Anything else? Okay. Thank you for everybody, whoever participating. And even though you guys are very busy, overload working, I'm sorry for that. And continue eager to do conference for us. And I appreciate very much. So hope to see you in a couple of weeks. Okay. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. Okay. I'll see you next week. Okay.